all started a number of years ago when we looked at development programming and gender equality in the world, and we realized that progress was not being made fast enough on either development or gender equality goals. And we thought, we need to flip this. We need to put women at the center of this in order to actually achieve progress in all of those areas. And so when we heard about this initiative, we thought, well, this is a good way to really promote gender equality, to promote women that are doing sort of non-traditional activities, and for women to be able to see that. So what we really hope is that people who see the mural think to themselves, well, what can I do to advance gender equality in Tanzania, at my home, in my workplace? And so that's our objective today. I was interested on signing up because one thing I know is that I love art. I love art a lot. Anything has to do with art, I'm always interested. So when I heard of the opportunity, then I said this is the right time for me to learn graffiti. I signed up for this program because, first of all, I'm an artist, and it was another opportunity for me to experience a different type of art because I do abstract art and I write poems. So it was something different for me. I've always wanted to do graffiti. Nilikuwa natamani sana kufanya graffiti, kuijua zaidi. Kwa hivyo na nimewajua Wachata kipindi kirefu zaidi. Tangu nilipo undergraduate nilikuwa nafahamu. Lakini kutokana pia na ratiba za chuo na nini, sikuwa napata nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya. Lakini I've always wanted to do graffiti. Tunasikia vitu vingi vya tofauti kuhusiana na graffiti, ni uhuni na nini. So I really wanted to know more about it. Na kwa Tanzania kama unataka kufahamu graffiti, there is nowhere you can go tofauti na Wachata Crew. Wachata tumekuwa tukifanya vitu tofauti. I mean tunakuwa na project tofauti. Tuna project za exchange, tuna project kwa ajili ya jamii, na tuna project kwa ajili ya wanawake kama hii ambayo unaiona inaendelea sasa hivi hapa ya Xpress. Lengo kuu la kuanzisha mradi huu ilikuwa ni kuwezesha na kuwavuta wadada wengi wenye vipaji vya sanaa weze kujumuika nao katika sanaa yetu. Kiujumla sanaa yetu inaonekana ya kiume sana, lakini ukizunguka duniani unakuta wako wadada wengi. Na katika kusherehekea siku ya mwanamke duniani mwaka huu, sisi Wachata tumeendelea na utamaduni wetu wa kufanya warsha tofauti especially kwa wadada, kwa sababu huu ni mwezi mahususi wa kina wadada na wamama. Kwa hiyo tumeona tuwape zawadi nzuri wa kina mama, na tunashukuru kwa mwaka huu tumeshirikiana na mshirika wetu ambaye ni ubalozi wa Canada. Nao wametupa nafasi kama hii ya kuchora hapa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani kitu kina umuhimu katika jamii, especially kwa wasanii wa kike. It's really a big difference from what I've always been doing and what I'm doing now with this project, because it has helped me to know I can do another form of art in a better way, and I can send message to the community. Because with the art that I do, I do calligraphy, it sends messages, but not on a large scale. I usually do portraits. So with this kind of art, I know I can do art on a larger canvas and spread a message to many people than the one that I do on portrait. First thing that I love about graffiti, it's a street art. It's an art that you can express yourself on walls, which everybody can get to see. As right now, we're doing the graffiti art, like everybody who is passing will be like reading what we are doing. It's like we're delivering the message to the community. It's an easy way for somebody to read, simply because it's art. You know, art is beautiful, art is attractive. Leo ni siku ya wanawake duniani, na tunatumia sanaa hii ya graffiti kupeleka ujumbe, women empowerment, as we are celebrating this day. Kwa hivyo kuna vingi vya kufundisha watu. Mimi, as I said, pia nafundisha art. Kwa hiyo nimekuja kugundua kwamba it's very interesting, na nadhani hata nikipeleka kwa either ni watoto ama hata watu wakubwa pia, hawa wanafunzi wangu, it will be very interesting kuifanya, kwa sababu ina namna yake ya pekee ya kuweza kufikisha pia ujumbe. You can apply both characters and words.
Kwa hiyo kama mtu atakuwa tu creative zaidi, akaisoma vizuri, ina maana anaweza kuapply akaweka character, akaweka pia na maneno. Like what we are doing right now, tukimaliza watu wataona we're putting the words and characters. Kwa hiyo it's easy. Hata kwa mtu ambaye pengine hajui kusoma, ataona picha. Kwa mwenye kujua kusoma, atasoma na picha pia ataiona. Kwa hiyo ujumbe unafika kiurahisi zaidi. Kwa hiyo I will use this graffiti, nitaitumia sana kwenye kufundisha, lakini pia kuzidi kupeleka ujumbe kwenye jamii. Miradi kama hii inawapa nafasi dada zetu kuweza kuonekana na kuonyesha vile vipawa ambavyo wao wanavyo, kwa sababu imekuwa ni kama tamaduni kwa dada kujisi kwamba wao wako nyuma, hawawezi mpaka washikwe mikono. Lakini unaweza kaona hapa wadada wako mstari wa mbele, wanachora, inawaondosha uoga, wanapata uhuru wa kujielezea kama unavyosema mradi wenyewe Women Xpress. Kwa hiyo ina faida kubwa sana. Wanawake wenyewe wakiamua kufanya vitu vyao, naamini vitaleta mapinduzi makubwa sana katika jamii. Today is International Women's Day, and it's a day to celebrate the accomplishments of women all over the world, but also to push the agenda to make us move quicker towards those goals that we all have. Because I heard this morning that at the current rate of progress, it will take over 200 years to achieve gender equality. And that is too long. What we find is that there are a lot of barriers to women, and a lot of that comes down to culture and stereotypes. And so this is in the cultural industry, it's harder for women in a lot of ways, but it is across the culture. And that's why it's so important to show that women are doing graffiti art and all kinds of other things that people maybe don't expect them to be doing, because we need that example. I would apply it in a different way, like for instance, introduce it to children in school, in like visits in prison. There's a lot of white or gray walls. Introducing such arts, they would help the prisoners or children light up. Like when you visit a place that's colorful, it brings a different vibe, because colors bring a different tone in people's lives. Having to being introduced to this, it's a life-changing for me, because now I get to teach my niece and nephews, my young brother, my sisters, like anyone around me who I know will be inspired, because most of the artists just practice at home and they don't share it. They don't let people see what they have. Being in this workshop with fellow women, it makes me feel empowered. It makes me feel like women can do better things than the ones that we think we can do. So yeah, even like based on the experience that most people don't consider women good artists, but with this workshop I've come to meet a lot of female artists that I did not do very well. So what the evidence around the world overwhelmingly shows is that when women participate in the economy grows faster. So this is just one way of showing women's participation in the cultural industry, but it applies across the board. We want to show that women need to be there, and that when they are there, the economies grow faster, that countries are more prosperous, and that everybody benefits, not just the women, but the whole community benefits. And this is one way where we're all going to benefit from this beautiful piece of art. It's a piece of art that has been created by women, for women, to showcase women's empowerment. I love sprays. Nimependa sana the way the use of sprays, you know, tumezoea brushes, rangi za kawaida, acrylics and stuffs, lakini spraying, it just sounds different and it's wow, it's amazing, you know. Mtu anaweza kaja kashangaa, how do you do it? How do you make a line with a spray, you know? Lakini so wow, it's amazing. Yeah. I've never thought I could get a chance from the Canadian embassy to come and do my art on their walls, so it feels prestigious. Unajua ukimkuta Waswahili wanasema mfamaji utapatapa, lakini akikuta jani hivi anafeel kabisa maisha yake yako salamani, unajua yako kwenye usalama. So kwetu sisi kuwa na partnership na ubalozi wa Canada ni sawa na kumpigia chura teke, kwa sababu
imetupa nguvu ya kujiona tunachokifanya katika jamii si kidogo. Kwa hiyo tunaomba huu uwe mwanzo mzuri kwetu sisi na wao waendelee kujenga ile ushirikiano wa pamoja ili kukuza sanaa yetu, kwa sababu sisi ni vijana wa Tanzania, lakini unapokutana na taasisi ya kimataifa kama hii inawapa nguvu na inawathamini na kujali kutoa pesa za walipa kodi za nchini kwao kuwasaidieni watu kama nyinyi, inatija zaidi. Umeona inatija namna gani? Kwamba kwanza unachokifanya ni muhimu, lakini pia kinaweza kubadilisha maisha ya watu katika nyanja moja kwenda nyanja nyingine. Leo hii kitendo cha sisi kupewa ukuta huu utawafanya kina dada wajisikie sehemu katika kuandika historia kwamba nimechora ukuta fulani wa ubalozi wa Canada Tanzania. Umeona? Hata kuzungumza pale ubalozi fulani akijizungumzia, hiyo inamfanya mtu kubadilisha dhana na fikra zake kwamba ninachokifanya ni muhimu, acha niendelee kukifanya. Kwa hiyo mimi niseme tu shukrani kwa ubalozi wa Canada, walichokifanya kwetu sisi si kidogo, ni kikubwa na kinatija, na sio tu hapa ishie leo mwezi huu kwa kipindi hiki, lakini waweze kutuwezesha zaidi tuweze kuwafikia watu wengi kama nilivyozungumzia changamoto. Happy International Women's Day. Women, we can do it. Happy Women's Day. I hope you enjoy, and until next time, I hope more women will come along and have fun with colors. Happy International Women's Day. I really do hope that people take a moment to reflect on the achievements of women today and to think about how they can do more.